Die Menschheit hat nicht damit gerechnet, dass erst interstellar Sond eils werden wird, als das Kleinraumschiff durch den Weltraum flog. Stört plötzlich ein wichtiges Treffen der galaktischen Rates, in diesem Moment entdeckten Fremdzivilisation die dort Commander Jeho Kim stand nerves vor dem riesigen Bildschirm in der kommende Zentral. Die Nachrichten, die von der Sond kämen, waren unglaublich. Es gab nicht nur Leben im Weltraum, es gab ein ganzes Imperium aus kristallinen Wesen, die Galavrck genannt wurden. Diese Aliens hatten bereits die Hälfte der Galaxie erobert. Die Galavrck sahen anders aus als els, was Menschen je gesehen hatten. Ihr Körper bestanden aus leuchtendem Kristall, und die Technologie war so fortgeschritten, dass sie wie Magie wirkt. Sie herrschten über 100 von Planeten und Millionen von Lebewesen. Ambassador Minji Park erhielt den schwierigsten Auftrag ihres Lebens. Sie sollte ersten diplomatischen Mission der Menschheit aufbrechen, als sie das riesige Raumschiff der Galavrck betrat, spürt sie sofort die kalte Arroganz dieser Wesen. Der Galavrck-Kommandant sprach ohne Höflichkeit oder Respekt. Seine Botschaft war einfach und brutal. Ihr Planet muss sich sofort ergeben, oder ihr werdet vernichtet. Minji Park blickt in die funkelnden Augen der Aliens. Sie dacht an die 7 Milliarden Menschen auf der Erde, an ihr Familien, an ihr Traum. Dann antwortet sie mit fester Stimme. Die Menschheit ergibt sich nicht. Dies wenigen wird veränderten das Schicksal der gesamten Galaxie. Der Galavrck-Kommandant war schockiert. In seiner 1000-jährigen Herrschaft hat noch nie ein Spezies seine Forderungen abgelehnt, seine kristallinen Augen glatten verwahrt, außer die Menschen als ein Jessifer bezeichnet, das ausgerottet werden muss. Die anderen Mitglieder der galaktischen Rates beobachteten dies schien mit wachsender Angst. Ein alter Diplomat einer reptilianartigen Spezies warnte Minji Park eindringlich. Niemand hat jemals länger als ein paar Monate gegen die Galavrck gekämpft. Ihr Technologie ist zu mächtig, ihr Flotten zu groß, ihr Spezies wird nicht überleben. Aber Minji Park lächelt nur. Sie hat etwas in den Augen der anderen Ratsmitglieder gesehen, etwas, das die Galavrck nicht bemerkt hatten. Es war Hoffnung. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten sahen dies Unterworfenen welche Gemeinden, der Denmet hat, nie zu sagen dort als die Nachricht die Erde regt, waren die Reaktionen gemischt. Einige Menschen hatten Angst, andere waren wütend. Aber die meisten fühlten etwas anders, Stolz. Die Menschheit wird nicht den Kampf aufgeben. Commander Jeho Kim begann sofort mit den Vorbereitungen. Wusste, dass die Galavrck-Flotten schon unterwegs waren. Die Menschheit hat vielleicht nur wenig Wochen, sich auf den Krieg ihres Lebens vorzubereiten. Niemand wusste, ob sie eine Chance hatten, aber sie würden es versuchen. Die Galavrck-Flotte erschien im Himmel wie Dunkelwolken der Untergangs. Ihr riesigen Kriegsschiff waren so groß wie ganz Stadt und schwebten bedrohlich über der Erde. Die kristallinen Aliens eroberten einen schnellen Sieg, genau wie bei den hunderten anderen Planeten, die sie erobert hatten. General Timonley stand im Hauptquartier und beobachtet die feindlichen Schiffe durch die Monitore. Seine Erfahrung sagt ihm, dass ein direkter Kampf gegen diese bemächtigte Technologie sinnlos war. Stattdessen gab einen Befehl, der die Galavrck überrascht, als Zivilisten sofort evakuieren, bringt sie in die U-Bahn-Tunnel. Ein Bunker, Admiral Hannah Choi hat ihn an der Aufgabe, während die Evakuierungen liefen, bereitet sie etwas vor, was die Galavrck nicht erwarteten. Anstatt ihr Streitkraft für ihn Großschlag zu sammeln, teilt sie in kleine, mobile Einheiten auf,
Wir wurden nicht wie traditionell Armeenkämpfen, sie ihren Offizieren. Wir wurden kämpfen wie Geister. Der Erst. Angriff der Galavrck war verheerend. Ihr Energiewaffen verwandelten ganz Stadtteil in Ruinen. New York, London, Tokio überall fielen die Gebäude wie Kartenhäuser zusammen. Millionen von Menschen verloren ihr Häuser, aber sie verloren nicht ihren Kampfgeist. Die Galavrck-Kommandanten waren verwirrt. Normalerweise ergeben sich die Welke nach solchen Angriffen sofort. Sie sandten ihr Bodentruppen, die Kapitulation entgegenzunehmen. Stattdessen fanden sie Leerstrauen und verlassen Gebäude. Wo waren alle Menschen geblieben? Die Antwort kam schnell und schmerzhaft. Aus jedem Schatten, aus jeder Ruin, aus jedem Tunnel kamen plötzlich Menschen hervor. Sie trugen kein glänzenden Uniformen oder Future-Stichwaffen. Stattdessen kämpfen sie mit allem, was sie finden konnten wollte Guha, selbst mit Bomben, sogar Küchenmesser. Ein Galavrck-Soldat berichtet seinem Kommandanten. Dies Menschen kämpfen wie wahnsinnig. Ein alter Mann hat versucht, unseren Panzer mit blauen Händen zu stoppen. Eine Frau mit einem Baby im Arm warf Molotov-Cocktails auf uns. Selbst ihr Kinderbau und vollen Ferns, was die Galavrck nicht verstanden. Wohl die menschliche Natur, für sie war Krieg ein Soch. Der Technologie und Strategie, für die Menschen war es ein Soch der Überlebens. Jeder Mensch jung oder alt, Mann oder Frau, wird zu einem KKNP verdorrt in den U-Bahn-Tunneln von Seoul bildeten sich Geheimnetzwerk. Wissenschaftler wie Professor Minsu Park arbeiteten Tag und Nacht daran, die Technologie der abgestürzten Galavrck-Schiff zu verstehen. Horrendessen lehrt der ehemalige Soldat John Ho Kang Zivilisten, wie man Guerillakrieg fort. Die Galavrck-Bericht in ihr Heimatimperium wurden immer beunruhigender. Die Spezies iterationale H. Ordnekigert, sie ergeben sich nicht. Obwohl sie hoffnungslos unterlegen sind, jeder Mensch scheint bereit zu sein, für seinen Planeten zu sterben. Monatwürgingen, und die Erdkämpfte weiter. Die Galavrck kontrollierten die Oberfläche, aber unter der Erdbrudelte der Widerstand. Die Menschheit hat der Galaxie etwas gesehen, was sie noch nie gesehen hat, das Technologie nicht als ist. Wenn der Wilsam Kämpfen stark genug ist, tief unter der Oberfläche geschah etwas Unglaubliches. Die Menschheit verwandelte sich in etwas, das die Galavrck nie erwartet hatten, in ein perfekt Kriegsmaschine, die aus dem Nichts lernt und sich anpasst. Ingenieuren Jung arbeiteten einem improvisierten Labor, das früher in U-Bahn-Station war. Vor ihr lagen die Überreste eines abgestürzten Galavrck-Kampfschiffs. Ihr Hinsitteten vor Aufregung, als sie die Fremdtechnologie untersucht. Das ist unmöglich, flüstert sie. Wenn sie die kristallinen Schaltkreis betrachtet. Aber wenn sie es können wir es auch. Tag und Nacht select sie die Alien-Technologie Stück für Stück. Sie macht Zeichnungen, erstellt Diagramm und experimentierte mit jedem einzelnen Botil. Langsam beginnt sie zu verstehen. Wie die Galavrck-Waffen funktionierten, es war, als würde sie ein willig neue Sprache der Physik lernen. Sergeant Duyan King hat eine andere Art von Genius. Studierte den Galavrck-Angriff, die Bewegung ihrer Soldaten. Sie switchen ihren Taktiken. Sie sind stark, aber sie sind vorhersagbar, erklärte eine Gruppe von Zivilisten, die zu kämpfen ausbildet. Sie haben so lange gegen Schwächgegner gekämpft, dass sie vergessen haben, wie man gegen entschlossen Feind kommt. Seine Guerillataktiken waren brutal effektiv. Die Galavrck erwarten Frontalangriff, aber die Menschen griffen aus dem Nichts und verschwanden wieder in den Schatten. Sie sprengten Brücken,
Sauberschirten Versorgungslen angriffen immer dann an, wenn die Aliens is am wenigsten erwarteten. Das erstaunlichst war jedoch, wie sich die Normalbevölkerung verwundert. Dies 12 Juni Song sah in einem Bunker unbestellten etwas, das also wie ein Spielzeug, aber es war kein Spielzeug, es war ihn selbst mit Bomb. Die sie aus Hauschelchemikalei hergestellt hat, mein Großmutter hat mehr gesieht, wie man das macht, sagt sie stolz, überall lernten kinder Dinge, die sie nie hätten lernen sollen. Sie bauten Waffen, legten Fallen und dienten als Spur. Aber sie taten es nicht aus Grausamkeit, sie taten es, ihr Familien und ihren Planeten zu beschützen. Die Götter dem Heieren nahm Words wertvollsten Spionen der Menschheit. Sie sah aus wie ein harmlos Großmutter, aber sie hat ein Gedächtnis wie ein Computer. Sie beobachtet die Galavrck Patrouillen, merkt sich ihr Rauten, ihr Gewohnheiten, ihr Schwicken. Sie denken, wir alten Menschen sind nutzlos, lächelt sie. Das ist ihr großer Fehler. Sie organisiert ein Netzwerk von älteren Menschen, die scheinbar harmlos durch die Ruinen wandelten, aber in Wirklichkeit Informationen sammelten. Die Galavrck bemerkten sie kaum alte Menschen wären für sie und es ICHT bar dort in der ganzen Galaxie beobachteten und welche mit wachsendem Erstaunen, was oft der Erdgesche. Zum ersten Mal in der Geschichte kämpfte ein Spezies länger als ein Jahr gegen die Galavrck. Die Nachrichten verbreiteten sich wie ein Lauffeuer durch die unterdrückten Welten. Ein Diplomat der Zephyriner sendet ihn Geheimnachricht. Die Menschen zeigen uns etwas News. Sie beweisen, dass die Galavrck nicht unbesiegbar sind. Die Erde war zu einem Symbol geworden, einem Symbol dafür, das als die mächtigsten fallen können, wenn der Wilsam Widerstand stark genug ist. Nach 2 Jahren der Überlebenskampfs war es Zeit für die Menschheit, zu zerschlagen. In den versteckten Werkstätten unter der Erde hatten die Menschen etwas Unmögliches geschafft. Sie hatten die Galavrck-Technologie nicht nur verstanden, sondern verbessert. Captain Wusung Lim stand vor dem ersten von Menschen modifizierten Galavrck-Raumschiff. Es sah anders aus als die ursprünglichen kristallinen Schiff der Aliens. Die Menschen hatten es mit ihrer eigenen Technologie kombiniert und etwas völlig Neues geschaffen. Das ist unser Moment, sagte zu seiner kleinen Crew von Freiwilligen. Wir werden den Galavrck zeigen, dass die Erde nicht nur verteidigen, sondern auch angreifen kann. Die Mission war waghalsig. Sie sollten in Galavrck Versorgungsstation angreifen, die sich 3 Lichtjahre von der Erde entfernt befand. Für die Menschen war es der erste Schritt ins All als Angreifer, nicht als Verteidiger. Pilotin Ariamchen sah im Cockpit und fühlt die Kraft der Alien-Triebwerk unter ihren Händen. Sie war früh Testpilotin gewesen, aber nix hat sie auf dieses Gefühl vorbereitet. Das Schiff reagiert auf ihr Gedanken. Als wäre es ein lebendiges Wesen. Ich kann spüren, warum die Galavrck so arrogant sind, murmelt sie. Dies Technologie ist unglaublich. Sprengstoffexpert zu Park überprägt zum 100. Mal 10 ausrüsten. Hat menschlich Sprengstoff mit Galavrck-Energieseln kombiniert. Das Ergebnis waren Bomben. Die theoretisch ein ganzes Raumschiff zerstreuen konnten. Theoretisch, wiederholte Nerves. Hoffen wir, dass die Theorie stimmt. Als sie die Galavrck Station erreichten, waren die Aliens völlig überrascht. Seit Jahrtausenden war noch nie jemand geübt, sie in ihrem eigenen Territorium anzugreifen. Die Verteidiger reagierten langsam und verwirrt. Ariam nutzt diese Verwirrung perfekt aus. Anstatt wie ein normaler Pilot zu kämpfen, flog sie wie ein Mensch unberechenbar, rücksichtslos und völlig anders als was die Galavrck kannten.
Sie rammt ihr Schiff direkt in die Hangebuchter Station. Das ist Wahnsinn, schrie ein Galavrck-Verteidiger in sein Kommunikationsjet. Sie opfern ihr eigen Schiff. Aber die Menschen hatten nicht vor zu sterben. Sobald ihr Schiff in der Station war, sprangen sie heraus und begannen mit dem gefährlichsten Teil ihrer Mission, dem Boarding. Kyung-Soo und sein Team rannten durch die kristallinen Korridor der Station und platzierten ihr Bomben in strategischen Punkten. Die Galavrck-Soldaten hatten noch nie Menschen in direkten Kampf erlebt. Sie waren schockiert von der menschlichen Geschwindigkeit, Kreativität und Rücksichtslosigkeit. Ein Mensch sprang von der Deck, ein anderer kroch durch Luftanschaucht. Sie kämpfen nicht wie Soldaten, sie kämpfen wie verzweifelte als die Bomben explodierten, war die Wichtigstversorgungsstation der Galavrck in diesem Sektor zerstört. Aber noch wichtiger war die Nachricht, die sich blitzschnell durch die Galaxie verbreitet. Die Menschen hatten die Galavrck geschlagen nicht nur verteidigt, sondern angegriffen und gewonnen. Auf unterdrückten Welten überall in der Galaxie hörten die Menschen dies Nachricht mit wachsender Hoffnung. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten wagten sie zu denken, vielleicht können wir uns befreien. Die Rebellion hat begonnen, und die Erde hat den ersten Funken entzündet. Nach dem erfolgreichen Angriff auf die Galavrck Station verändert sich alles in der Galaxie. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten wagten es andere Völker, Hoffnung zu haben. Geheimnachrichten erreichten die Erde von Planeten, deren Namen die Menschen nicht einmal aussprechen konnten. Die Erstkontaktaufnahme kam von den Zephyrien einer Spezies mit durchsichtigen, schimmernden Körpern, die aussahen wie lebend. Kristall. Diplomaten G1 Han empfing ihr Geheimbotschaft in einem versteckten Bunker unter Seoul. Wir haben euch beobachtet. Flüstert die Zephyrienische Stimme durch den verschlosselten Kanal. Ihr habt getan, was wir uns nie zu träumen wagten. Wir wollen helfen. Die Zephyriner boten etwas entschiedsbar Wertvolles an Informationen. Sie hatten jahrhundertelang als Sklaven der Galavrck gearbeitet und kannten jeden Schwarzbund. Jede Geheimroute, jeden versteckten Stützpunkt des Imperiums. Wir waren ihr Augen und Ohren, erklärte Zephyrinisch Kontakt. Jetzt können wir werden. G1 Han konnt kaum glauben, was sie hört. Warum helft ihr uns, fragt sie. Ihr riskiert die Vernichtung eurer ganzen Spezies, weil ihr uns gesehen hat, dass es möglich ist, antwortete der Alien. Zum ersten Mal seit 1000 Jahren haben wir gesehen, wie Galavrck-Schiff brennen. Kurz darauf meldeten sich die Korthakleen robust, industrielle Spezies, die außer wie eine Mischung aus Mensch und Maschine. Sie kontaktierten Ingenieur min Hyukun direkt. Wir bauen seit Jahrhunderten ihr Waffen, erklärte Korthak-Sprecher mit metallischer Stimme. Wir können sie auch für euch bauen. Min Hyuk war fasziniert von der Korthak-Technologie. Sie hatten Fabriken, die ganz Raumschifflotten in wenigen Wochen produzieren konnten. Aber das Beste war, sie wussten genau, wie Galavrck-Waffen funktionierten, weil sie herstellten. Wir werden euch zeigen, wie man sie zerstört, versprechen sie. Die Nachricht von diesen geheimen Allianzen verbreitet sich schnell. Bald sandten die Menschen ihr besten Loot als Berater in die ganze Galaxie. Militärberten Silien Beckries zu den kriegerischen Vulkanen von Igneous Prime. Ihr Kampf zu ehrenhaft, erklärt sie den Groen, lavalichen Wiesen, die Galavrck erwarten geht ihnen Status und Berechungen. Strategien landet auf dem Eisplaneten der Kristallos. Dies eisigen Humanoiden hatten jahrhundertelang in hellen Galabitie. Versteckt vor den Galavrck. Ihr kennt ihr, Terrain besser als jeder andere, sagte zu ihnen, nutzt das, matchte well zu einer Fall.
was Dimension überlehrten, wo nicht nur Kampftechnik ist, wo etwas Vielmächtiges. Sie lehrten Hoffnung, jeder Mensch, der zu einem fremden Planeten reist, bracht dies unerschütterlich menschlich Besorgung mit, dass jeder Feind besiegt werden kann, wenn man nur hartnäckig genug ist. Ein alter Zephyriner sagt zu G1 Han, wir haben vergessen, wie es sich anfühlt zu träumen. Ihr Menschen träumt, auch wenn es hoffnungslos erscheint. Die politische Landschaft der Galaxie verändert sich dramatisch. Überall bildeten sich Widerstandsstellen, welche, die seit Generationen unterdrückt waren, begannen zu glauben, dass Freiheit möglich war. Die Galavrck merkten langsam, dass sich etwas Gefährliches in ihrer Galaxie ausbreitet, etwas, das sie noch nie bekämpft hatten, menschlichen Optimismus. Die Galavrck-Führung war in Panik, was als ein Fake-Skuberungsaktion begonnen hat, war zu einem galaktischen Albtraum geworden. In den kristallinen Hallen ihrer Hauptwelt trafen sich die obersten Kommandanten zu einer Notfallsitzung. Dies menschliche Krankheit breitet sich aus. Nicht der Oberstkrieger mit seiner metallischen Stimme, jetzt rebellieren sogar die Zephyriner und Galavrck. Wir müssen drastisch Maßnahmen ergreifen. Zum ersten Mal seit Jahrtausenden aktivierten die Galavrck ihr schrecklichsten Waffen. Planeten-nackert Riesenschiff, die ganz Welten spalten konnten, Realitätsversorgungswaffen, die Gesetz der Physik selbst veränderten. Sie nannten die Menschen in Such, die ausgerottet werden musste, aber die Menschheit war nicht mehr dieselbe Spezies, die sie vor 3 Jahren entdeckt hatten. Sie hatten sich entwickelt, gelernt und waren zu etwas geworden, was die Galavrck nicht verstanden, als die neuen Galavrck-Superwaffen die Erde reichten. Wartet Major Dongyon Seo bereits mit seinen Weltraummarines. Dies Männer und Frauen waren kein normalen Soldaten mehr. Sie trugen Rüstungen aus menschlicher und Galavrck-Technologie und hatten jahrelang gegen die Aliens gekämpft. Sie bringen ihr Grottenschiff. Bricht Dongyon aber Funk, perfekt, Gurgierschiff, bedeuten mehr Platz dem kein Fan. Was dann tat, schockiert selbst sein eigenen Loot. Anstatt die feindlichen Schiffe anzugreifen, ließ sein Marines direkt in die Galavrck-Flaggschiff eindringen. Sie sprengten sich lecker in die Rumpf und kämpften sich Deckfür. Deck durch die verwirrten Aliens. Die Galavrck hatten noch nie erlebt, dass jemand ihr eigenen Schiff entert. Ihr ganzes Kampfsystem war darauf ausgelegt, Feind aus der Ferne zu vernichten. Aber Menschen kämpfen anders, sie kämen so nah heran, dass die Technologie nutzlos wird. Piloten Haie Kim flog mittlerweile Raumschiff, die sie selbst entworfen hat. Sie hat die Geschwindigkeit menschlicher Züge mit der Panzerung von Galavrck Cruisern kombiniert. Als die kristallinen Kampfschiff sie angriffen, bewegt sie sich wie ein Tanzer zwischen ihren Laserstrahlen. Sie fliegen wie Maschinen, latscht sie. Rennt sie einem Galavrck auswich, vorhersagbar und langweilig. Ich fliege wie ein Mensch chaotisch und lebendig. Die Galavrck-Piloten waren perfekt ausgebildet, aber Haie kämpften mit Instinkt und Kreativität. Sie matchten die in keinem Flughandbuch standen Manöver, die physikalisch unmöglich schienen, aber funktionierten. Horrendosen Arbeit. Wissenschaftler jungen Tag und Nacht daran, den Galavrck immer einen Schritt voraus zu bleiben. Jedes Mal, wenn die Aliens in neue Waffen einsetzten, von der innerhalb von Stunden in Gegenmaßnahmen. Sie denken wie Computer, erklärte seinem Team, logisch und systematisch. Aber wir Menschen sind unlogisch, das ist sehr stark, als die Realitätsversorgungswaffen der Galavrck analysiert, latschte sogar. Sie können die Realität versuchen, aber sie können die menschliche Hartnäckigkeit nicht verändern.
Die Nachrichten von den ersten militärischen Niederlagen. Der Galavrck verbreiteten sich wie ein Lauffeuer durch die Galaxie, welche, die seit Millennien unterdrückt waren, sahen zum ersten Mal brennen Galavrck-Schiff und gefangen Galavrck-Soldaten. Die Menschheit hat bewiesen, dass die unbesiegbaren Galavrck doch besiegt werden konnten. Die Galaxie explodierten. Aufstanden, was als verzweifelter Kampf der Erde begonnen hat, war zu einer gewaltigen Revolution geworden, die sich über 100 von Welten ausbreitet. Die menschliche Entschlossenheit hat sich wie ein Virus verbreitet, aber es war ein Virus der Hoffnung. Strategische Koordination Hogion sah in seinem geheimen Kommandozentrum, das sich in einem ausgehöhlten Asteroiden versteckt, worin schweten Hologramm von Dutzenden Welten, all mit blinkenden roten Punkten markiert. Koordination ist als, Mamelte, Render Dienstwell von Aufständen plant. Die Galavrck können nicht überall gleichzeitig sein. Sein, Partnerin, die taktisch Beraterin ihren Quan, stand vor einer gigantischen Sternenkarte. En eine Stunde beginnen die Zephyrine auf Christus 7, berichtet sie. 2 Stunden später die Kolfak auf ihren Bergbauwelten. Wenn wir es richtig timen, werden die Galavrck nicht wissen, wo sie sonst hinschauen sollen. Es war ein Meisterwerk der Koordination. Überall in der Galaxie griffen verschiedene Spezies zur gleichen Zeit an. All menschlichen Taktiken. Ausgebildet. Die Galavrck-wertige Rassen von Planet zu Planet und versuchten verzweifelt, die Aufstand niederzuschlagen, aber sobald sie einen Ort verlassen hatten, flammt dort der Widerstand wieder auf. Auf den Dschungelplanten Verdania. Trainiert Ausbilder Minwuen in Gruppe von Baumhauen, insektenähnlichen Aliens. Vergist als, was über ehrenhaften Kampf gelernt hat, rief ihnen zu. Die Galavrck erwarten geht ihnen Chaos, die würden waren verwirrt. Ihr Kultur basierte auf Ritualen Kämpfen und ehrlichen Duellen. Aber Minwu sieht ihnen etwas News, why man aus dem Hinterhalt angreift, why man sich tarnt, why man den Feind verwirrt und demoralisiert. Seid nicht schwächer als die Galavrck. Erklärt einem besonders großen werden ihr Krieger. Seid anders, nutzt der Unterschied als Waffen. Binnenwoken kämpfen die werden ihr wie menschlich Brüllers. Sie schwangen sich von Baum zu Baum, griffen aus dem Nix und verschwanden wieder in den Dschungel. Die Galavrck-Truppen, die auf den Schlachten vorbereitet waren, wussten nicht, wie sie mit diesen neuen Taktiken umgehen sollten. Auf einer anderen Welt arbeiteten die Signeren wie mit den metallischen Kolfak zusammen. Sie kombinierte menschliche Kreativität mit kolfakischer Industriekraft und Erschaffen, die speziell darauf ausgelegt waren, Galavrck-Rüstungen zu durchdringen. Seht ihr dies Frequenz? Fragt sie und siegt auf ihr Analysen. Die Galavrck-Kristall vibrieren bei genau 473 kHz. Wenn wir Waffen bauen, die bei dieser Frequenz schien, das Ergebnis waren Guha, die Galavrck-Soldaten mit einem einzigen Schuss zerschmettern konnten. Die Kolfak, die Jahrhundertelang für ihr Unterdrücker gearbeitet hatten, lachten vor Freude. Als sie sahen, wie ihr neuen Waffen die Kristallinen, Tyrannen zerstrippen, überall verbreiteten sich menschliche Kampftaktiken wie Lauffeuer. Spezies, die sich Jahrhundertelang nicht gehört hatten, lernten plötzlich, wie man Fallen stellt, wie man Versorgungslinien sauberschert, wie man neu aufgeht. Ein alter Zephyriner Priester sagt zu seinem Volk, die Menschen haben uns nicht nur gelehrt zu kämpfen, sie haben uns gelehrt zu hoffen. Die Galavrck wurden immer panischer, überall Aufstand, sie kämpfen wie die Menschen, sie denken wie die Menschen. Dies Krankheit der Hoffnung ist unheilbar.
Die Galaxie war erwacht, und die Menschen hatten ihr Gesicht, das Freiheit möglich war. Der finale Angriff auf die Galavrck Heimatwelt war gekommen. Nach 5 Jahren des Krieges stand ein Verein flott aus Hunderten von Welten wurden. Kristallinen, Planeten, den die Galavrck für unbesiegbar gehalten hatten. Admiral Youngman blickt durch das Panorama-Fenster seines Flaggschiffs auf die glitzernde Welt vor ihm. So sieht also das Haus der Tyrannie aus, Momelta. Der Planet schimmert wie ein riesiger Diamant, bedeckt mit kristallinen Städten, die bis in die Wolken ragten. Es wird Zeit, dass es aufhört zu schlagen. Die Vereint-Flott war ein unglaublicher Anblick. Menschliche Schiffflogen neben zephyrionischen Kristallschiffen, korphikischen Industriegiganten und den organischen Bioschiffen der Verdenier. Jede Spezies hat ihr eigenen Designs beigetragen, aber aufgewendeten menschlichen Taktiken. Die Schlacht begann nicht mit großen Explosionen, sondern mit etwas, was die Galavrck noch mehr fürchteten, koordinierten, unaufhörlichen Angriffen. Admiral hat gelernt, dass die menschliche Art zu kämpfen nicht in großen, ehrenvollen Schlachten lag, sondern in der Weigerung, Gemmels aufzugeben. Erstwell Angriff befahle. Sofort schwärmten 1000 kleine Schiffe aus, so schnell, und so viel für die Galavrck-Verteidigung. Sie griffen nicht die starken Punkte an, sondern die schwachen Stellen, die Versorgungslinien, die Communications-Content. Marinekommandantin Seoyun liefert persönlich die gefährlichste Mission, die direkten Angriff. Auf die kristallinen Stadt. Ihr Truppen waren in Mischung aus Menschen und Aliens, und nach menschlicher Philosophie ausgebildet. Niemals erquaken, niemals aufgeben. Die Galavrck erwarten. Das wir ihr Stadt bombardieren, erklärt sie ihren gemischten Truppen. Im Landenschiff, stattdessen würden wir hineinlaufen und sie Strafe erobern. Sie haben vergessen, wie man im eigenen Zuhause kommt. Als die Landungsschiff die kristallinen Stadt erreichten, erlitten die Galavrck etwas Unvorstellbares, feind in ihren heiligen Hallen. Seoyun führt ihr Truppen durch die glitzernden Korridor. Rennt überall sie herum der Kampf. To bte dot die Galavrck kämpfen verzweifelt, aber sie kämpfen mit der Panik von Wesen, die noch nie ihr eigen Zuhause verteidigen mussten. Die Menschen und ihr Verbündeten kämpfen mit der Entschlossenheit von Völkern, die wussten, dass dies ihre einzige Chance auf Freiheit war. Flottenkapitän Hansol Part koordiniert die Belagerung aus dem Orbit. Sah, wie die kristallinen Verteidigungen in nach der anderen fielen. Sie sind stark, wenn sie angreifen, berichtete in Admiral aber sie wissen nicht, wie man verteidigt. Sie haben so lang gewonnen. Das erstaunlichste war jedoch, wie sich die anderen Spezies verändert hatten. Die Zephyriner, die früher, bei den ersten Anzeichen von Widerstand geflohen waren, kämpfen jetzt mit der Hartnäckigkeit von Menschen. Die friedlichen Verdenier stürmten die Galavrck-Stellungen mit einem mit. Durch ihr eigenen Anführer schockiert. Was hat ihr mit uns gemacht? Fragt ein verletzter Zephyriner Krieger einen menschlichen Sanitäter. Wir haben ihr gesehen, wer ihr wirklich seid, antwortet der Mensch, render die Wundverband, ihr wart schon immer Kämpfer. Ihr hattet nur vergessen, wie man kämpft. Die Belagerung zog sich über Monate hin, aber zum ersten Mal in ihrer Geschichte spürten die Galavrck echt Angst, das undenkbar war geschehen. Nach Jahrtausenden der Herrschaft kapitulierten die Galavrck. In den Ruinen ihrer kristallinen Hauptstadt nicht der Oberstkriegsherr der Galavrck war Admiral Youngman. Sein kristallin Stimm zittert, also die Wort sprach. Die Neise sagen gedacht hat. Wir ergeben uns. Die Nachricht verbreitet. Sich glitschnell durch die Gesamtgalaxie.
Auf Millionen von Wilton Brackenwelker in Jubilaus, die seit Generationen geglaubt hatten, sie würden niemals frei sein. Kinder, die in Sklaverei geboren worden wären, sahen zum ersten Mal einen Himmel und Galavrck-Schiff, aber was dann geschah, überraschte noch mehr als der Sieg selbst. Die Menschen, die Jungstspezies in der Galaxie, wurden plötzlich zu den Anführern der neuen Ordnung. Es war nicht die Technologie oder ihr militärisch Macht, die ihnen dies Rolle einbrachte, es war etwas viel Tiefes. Kanzlerin Chai stand vor dem ersten Galaktischen Rat der Freien Völker. Sie herum sahen Wörter von Hunderten von Spezies, blickten erwartungsvoll zu ihr auf. Wir sind hier nicht, zu herrschen, sagt sie mit ruhiger Stimme. Wir sind hier. Meines one gemeinsam etwas Neues aufzubauen. Es war ein revolutionärer Ansatz. Die Galavrck hatten durch Angst und Unterdrückung regiert. Die Menschen schlugen etwas völlig anders vor. In Galaxie, in der jede Spezies ihr eigenen Starken einbringen konnte. Ratsführer und Sukim arbeitet Tag und Nacht daran, das neue System zu entwickeln. Jede Spezies hat etwas Einzigartiges, erklärte den Delegierten. Die Zephyriner sind brillante Forscher, die Korthik sind Meister der Technik, die würden ihr verstehen die Natur wie niemand sonst. Zusammen sind wir stärker als jeder Tieren. Die schwierigste Aufgabe war jedoch, was mit den Galavrck selbst zu tun war. Viel welche wollten Rocher. Sie hatten Jahrhunderte Leidenserfahren und sahen nun ihr Chance aufwirgelten. Aber die Menschen überraschten die Galaxie wieder einmal. Rocher macht en Südem, was wir bekämpft haben, sagt Kanzlerin Chai vor dem Rat. Stattdessen geben wir ihnen die Chance, sich zu ändern. Die Galavrck wurden nicht vernichtet oder versklavt. Stattdessen wurden sie in das neue System integriert, aber ohne Waffen und unter strenger Überwachung. Viele Galavrck weigerten sich sonst, aber einige begannen langsam zu verstehen, was die Menschen ihnen anboten, eine zweite Chance. Das war Wunder der neuen galaktischen Ordnung war. Jedoch nicht politisch, es war philosophisch. Die Menschen hatten der Galaxie etwas gelehrt, was verloren gegangen war, den Glauben, dass Veränderung möglich ist. Ein alter Zephyriner Philosoph sagt, wo den Menschen dachten wir. Das Universum sei hart und unveränderlich. Sie haben uns gesagt, dass das Universum das ist, was wir da ausmachen. Überall in der Galaxie entstanden neue Schulen, in denen nicht nur Wissen, sondern auch menschlich wird gelehrt werden. Hartnäckigkeit, Optimismus, der Weigerung aufzugeben, Jung Aliens lernten. Das kein Problem zu groß war, jealous. Zu werden dort die Menschen hatten nicht nur einen Krieg gewonnen, sie hatten die Galaxie gelehrt zu zergümmen. Und das war ihr großes Geschenk an das Universum, die unerschütterlich Besorgung. Das morgen immer besser sein kann als heute.